Hey guys, welcome back to Promote's Playbook. So, second match of the season, SRH versus RR, ఇవాళ 3:30కి స్టార్ట్ అవుతుంది in Rajiv Gandhi Stadium, Hyderabad. So, let's see our team's strengths, weaknesses, playing 11s, head to heads, key battles. So, let's get started. సో ఫస్ట్ అసలు రాజీవ్ గాంధీ స్టేడియం గురించి మాట్లాడుకుందాం. సో లాస్ట్ ఇయర్ అందరికీ తెలిసిందే, ఇట్ హ్యాడ్ అ వెరీ ఫ్లాట్ పిచ్ అండ్ లాస్ట్ ఇయర్ ఎస్ఆర్ఎస్ చేసిన రచ్చకి మొత్తం అసలు T20 క్రికెట్ రివల్యూషనైజ్ అయ్యింది. సో యా, ఐ హోప్ ఇట్స్ గోన్ బి ద సేమ్ దిస్ ఇయర్ యాజ్ వెల్. అంటే ఇప్పుడు క్రికెట్ ఇలా రివల్యూషనైజ్ అవ్వడానికి రీజన్స్ కూడా నేను నా పాడ్కాస్ట్లో మాట్లాడా. సో డూ చెక్ ఇట్ అవుట్ యాజ్ వెల్. ఇట్స్ వెరీ ఇంట్రెస్టింగ్ ఇఫ్ యూ ఆర్ క్రికెట్ ఫ్యాన్. సో యా, ఐ డూ థింక్ ఇవాళ మ్యాచ్ కూడా ఇట్స్ గోన్ బి ద సేమ్. అండ్ ఆఫ్టర్నూన్ మ్యాచ్ కాబట్టి దే వోంట్ బి ఎనీ డ్యూ విచ్ ఇస్ గోన్ నాట్ ఎఫెక్ట్ సెకండ్ ఇన్నింగ్స్ bowling that much. So it's gonna be a pretty high scoring match. Rajiv Gandhi Stadium in general is కూడా కొంచెం అంటే అహ్మదాబాద్ అంత పెద్ద స్టేడియం కాదు. సో ఇట్స్ గోన్ బి హై స్కోరింగ్ మ్యాచ్ అండ్ ఆర్ఆర్ అండ్ ఎస్ఆర్హెచ్ ఆర్ బ్యాటింగ్ హెవీ టీమ్స్. సో యా, ఐఎమ్ థింకింగ్ ఇట్స్ గోన్ బి 400 runs at least which is gonna be made today from both the sides. So next, head to head, it's a pretty even battle. Past చూసుకుంటే సో 9 was won by RR and 11 were won by SRH. సో ఓవరాల్ చూసుకుంటే SRH has a 2-game up on RR. అండ్ లాస్ట్ 5 మ్యాచెస్ చూసుకుంటే ఇట్స్ మచ్ క్లోజర్ హియర్. లాస్ట్ 5 మ్యాచెస్లో అయితే SRH won 3 and RR won 2, బట్ ఇక్కడ కూడా SRH has upper hand. But yeah, teams are very different now. Strategies are different, the way the game is played is different, and coaches are different and all. So yeah, head to head doesn't matter that much. Kani, there are few key players who are still in the same teams, so psychological impact ఉండొచ్చు. So yeah, head to head paranga aithe it's 11-9 for SRH. So next, key battles to focus on. So key battles to focus on will be obviously Abhishek and Travis versus Sandeep Sharma. A swing Hyderabad స్టేడియంలో స్టార్టింగ్లో అయితే you're gonna get swing. సో సందీప్ శర్మకి ఎస్ఆర్హెచ్ రాజీవ్ గాంధీ స్టేడియంలో ఆడిన పాస్ట్ కూడా ఉంది. సో అసలు అభిషేక్ ట్రావెల్స్ని సందీప్ శర్మ ఎలా క్వైట్గా ఉంచడానికి ప్లాన్ చేస్తున్నాడో చూడాలి మరి. సో దట్స్ ఎ కీ బ్యాటిల్ టు లుక్అవుట్ ఫర్. సో కీ బ్యాటిల్ ఫ్రమ్ ఆర్ఆర్ సైడ్ చూసుకుంటే ఐ థింక్ ఇట్స్ గోనా బి షమీ వర్సెస్ శాంసన్ అట్ ద స్టార్ట్. షమీ తెలిసిందే, హీ హ్యాడ్ ఎ గ్రేట్ ఛాంపియన్స్ ట్రోఫీ అండ్ శాంసన్ కూడా ఇండియా పర్ఫామ్ చేసినప్పుడు T20లో రీసెంట్గా చాలా ఎక్స్ట్రాడినరీ ఫామ్లో ఉన్నాడు. సో ఇట్స్ గోనా బి అ కీ బ్యాటిల్ టు లుక్అవుట్ ఫర్. సో యా, like Samson always had trouble with swing at the start, and Shami has an ample of it. So ఒకవేళ pitches చేస్తే I wanna see how Shami does tomorrow against Samson. So that's the battle I'm looking forward for. And next, toss. లాస్ట్ వీడియోలో కూడా నేను అనుకున్నా ఇలాగా it's gonna be bowling first, both the teams, and then RR versus KKR, sorry, RCB versus KKR match to చూస్తే both the teams wanted to bowl first, and the team which bowled first actually won. And even though ఇది afternoon match అయినా కూడా I do hope it's gonna be bowling first as the first choice from both the teams. ఎందుకంటే it's న్యూ టోర్నమెంట్, ఇంకా సెకండ్ మ్యాచ్.
and teams are still learning, teams are still gelling together, and ఇంకా they aren't fully aware of the pitches as well. Even though వాళ్ళకి దాని మీద నాలెడ్జ్ ఉండొచ్చు కానీ వన్స్ యూ ఓన్లీ ప్లే ఆన్ దట్ తెలుస్తుంది నీకు. సో బౌలింగ్ ఫస్ట్ ఇస్ ఆల్వేస్ గోనా బీ అ సేఫ్ బెట్ when you have no evidence on how the pitch was in the past. So yeah, కొత్త pitches కాబట్టి bowling first is the best option in my opinion for both the teams. And climate conditions, యాక్చువల్లీ ఫస్ట్ న్యూస్ వచ్చింది అది ఇలాగా హైదరాబాద్ రెయిన్ ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తుంది ఆ డే, రెయిన్ ఉండొచ్చు ఆ రోజు అని. నేను రెయిన్ ఉంటుందేమో అనుకున్నా ఇందాక దాకా, కానీ జస్ట్ వీడియో రికార్డ్ చేసే ముందు వెదర్ ఎలా ఉందో వెదర్ ఎలా ఉందో చెక్ చేసినప్పుడు దేర్ ఇజంట్ ఎనీ ఎవిడెంట్ రెయిన్ ఫార్కాస్ట్ ఫర్ టుమారో మ్యాచ్ టైంలో. సో యా, రెయిన్ ఉండకపోవచ్చు, కానీ రెయిన్ ఒకవేళ ఉంటే ఇట్స్ గోనా బి అన్ ఇష్యూ. ఒకవేళ రెయిన్ లేకపోయినా విండ్స్ ఉంటే కూడా ఇట్స్ గోనా బి అ హ్యూజ్ ఇంపాక్ట్ ఆన్ ద గేమ్. సో క్లైమేట్ కండిషన్స్ అయితే అది. సో లెట్స్ గో ఇన్ టు ద ప్లేయింగ్ 11s. సో ఫస్ట్ ప్లేయింగ్ 11s, లెట్స్ గో ఇన్ టు ఆర్ఆర్. సో ఓపెనింగ్ యాజ్ యూజువల్ వీళ్ళు ఇండియా కూడా ఫ్యూచర్లో ఓపెన్ చేయొచ్చు T20లో. సో ఇట్స్ గోనా బి జైస్వాల్ అండ్ సంజు శాంసన్. కానీ ఒక చేంజ్ ఏంటంటే సంజు శాంసన్ హ్యాస్ మేబీ అన్ ఇంజురీ, సో హీస్ నాట్ గోనా క్యాప్టెన్ ద ఫస్ట్ 3 games అంట. రియాన్ పరాగ్ ఈస్ గోనా బి ద క్యాప్టెన్. సో ఇట్స్ వన్ థింగ్ వీ కెన్ లుక్ అవుట్ ఫర్, హౌ రియాన్ పరాగ్ డస్ వెల్ అండర్ ప్రెషర్ బై బీయింగ్ ద క్యాప్టెన్. కానీ యా, సంజు శాంసన్ స్టిల్ గోనా ప్లే, బట్ ఓన్లీ యాజ్ అ ప్యూర్ బ్యాటర్. ఫీల్డింగ్ చేయడు అండ్ ఆల్సో క్యాప్టెన్సీ కూడా చేయడు. సో ఇట్స్ గోనా బి జైస్వాల్ అండ్ శాంసన్ ఓపెనింగ్, అండ్ ఎ న్యూ ఫేస్ నితీష్ రాణా. Ritish Rana had a huge impact on KKR in the past few seasons, so we should see how he does in his new home. And the captain, Rian Parag, for the first 3 games. Dhruv Jurel, who has a point to prove. Dhruv Jurel is also gonna keep ఎందుకంటే శాంసన్ రేపు ఉండడు కాబట్టి. హెట్మైర్, హూ గాట్ రిటైన్డ్. అండ్ నేను ఈ టీం ప్లేయింగ్ 11 చేసినప్పుడు హ్యాడ్ అ హ్యూజ్ ఇష్యూ. ఈ టీంలోని ఒక ప్రాపర్ నెంబర్ 7 లేడు, ఎస్టాబ్లిష్డ్ అండ్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్. సో యా, శుభం దూబే అని ఒక అన్క్యాప్ ప్లేయర్కి ఛాన్స్ వస్తుంది అనుకుంటున్నారు రేపు. సో వీ షుడ్ సీ. కానీ ఆ ఆప్షన్ నుంచి ఇంకో ఆప్షన్స్ కూడా లేవు ఆర్ఆర్లో. ఆర్ఆర్ హ్యాస్ హ్యూజ్ ప్రాబ్లమ్ ఇన్ దట్ నెంబర్ 7. నెంబర్ 8 హసరంగా, 9 ఆర్చర్, 10 సందీప్ శర్మ, 11 ఫజల్ హక్ ఫరూఖీ అండ్ 12 తుషార్ దేశపాండే. యాక్చువల్లీ అందరూ తీక్షణ ఆడతారు అనుకుంటున్నారు. నేను యాక్చువల్లీ ఫస్ట్ అదే అనుకున్నా, కానీ రిపోర్ట్స్ ప్రకారం ఫజల్ హక్ ఫరూఖీ ఈస్ గోనా ప్లే ద ఫస్ట్ మ్యాచ్ టుమారో. మేబీ అది హైదరాబాద్లో ఉండడం వల్ల స్పిన్కి ఎలాగో పెద్ద అసిస్టెన్స్ ఉంది కాబట్టి ఫజల్ హక్ ఫరూఖీతో వెళ్తున్నారేమో. సో ఐ డోంట్ నో, కానీ యా, ఐ థింక్ దిస్ ఇస్ గోనా బి ద ప్లేయింగ్ 11 టుమారో. సో ప్లేయింగ్ 12. సో నెక్స్ట్ వస్తుంటే SRH, who has one of the most scariest batting lineup. అంటే లాస్ట్ ఇయర్ వాళ్ళు చేసిన చూసాక there's no debate, they are proven. So it's gonna be the same top 5. Abhi, Travis, I mean వాళ్ళ గురించి నేను చెప్పేది కూడా ఏం లేదు, they are already one of the best. And a new face, Kishan, he has a point to prove as well. ఇండియన్ టీమ్ పెక్కింగ్ ఆర్డర్ నుంచి చాలా కింద వచ్చాడు, సో యూ షుడ్ సీ హౌ హీ డస్. ఎన్ఆర్కే, లాస్ట్ ఇయర్ కన్నోన్ ప్లేయర్, తెలుగోడు, ఇప్పుడు ఇండియాలో వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ ఆల్రౌండర్స్ ఆఫ్టర్ హార్దిక్ పాండ్యా, పేస్ బౌలింగ్ ఆల్రౌండర్స్. నెక్స్ట్ క్లాసన్, ద హైయెస్ట్ పేడ్ రిటైన్ ప్లేయర్ బిఫోర్ ద ఆప్షన్. సో హీస్ గోనా బీ ద కీపర్. అండ్ నెక్స్ట్ ఇక్కడ అనికేత్ వర్మ అని ఒక ప్లేయర్ ఉన్నాడు. SRH నీకు ఫాలో చేయని వాళ్ళకి తెలియకపోయి ఉండొచ్చేమో, కానీ నేను SRH ప్రాక్టీస్ మ్యాచెస్ చూసా. సోర్సెస్ కూడా ఏం చెప్తున్నాయంటే SRH థింక్ హీస్ గోనా బి ద నెక్స్ట్ బిగ్ థింగ్ ఫర్ దర్ టీమ్. సో
ఫస్ట్ 6 అండ్ 7 దగ్గర ప్రాబ్లమ్ ఉందేమో బ్యాటింగ్ దగ్గర అనుకున్నా కానీ ఎస్ఆర్హెచ్ మేనేజ్మెంట్ థింగ్స్ అనికేత్ వర్మ ఇస్ ద ఫ్యూచర్. సో చూడాలి అనికేత్ వర్మ రేపు ఆడతాడో లేదో, కానీ ఐ థింక్ ఈజ్ గోన్ బి ఇన్ ద 11. ప్రాక్టీస్ మ్యాచెస్లో కూడా చాలా బాగా పర్ఫామ్ చేశాడు. హార్డ్ హిట్టర్, సేమ్ ఎస్ఆర్హెచ్ ఫిలాసఫీని ఫాలో అవుతాడు ఆఫ్ గోయింగ్ అండ్ గోయింగ్. అసలు ఆగిదే లేదు, ఎప్పుడు కొడతానే ఉంటారు ఎస్ఆర్హెచ్ వాళ్ళు. సో సేమ్ మెథడ్లోనే అనికేత్ వర్మ కూడా ఆడతాడు. నెక్స్ట్ అభినవ్ మనోహర్, అన్ ఎక్స్పీరియన్స్డ్ క్యాంపెయినర్ ఫ్రమ్ జీటీ at number 7. Next, Pat, captain, Harshal, Shami. So 3 pacers. And Rahul Chahar is the 11th player. So ఇక్కడ 12th దగ్గర ఇంపాక్ట్ ప్లేయర్ దగ్గర there are 2 choices. Only 3 foreigners ఉన్నారు ప్లేయింగ్ చేయడంలో. సో they can either bring in Jampa or Vian Mulder. Pitch conditions, but if they want a spinner, they can bring in Jampa. If they wanted like a batsman but who can still bowl a bit of pace, they can go for Mulder. So I think this is going to be SRH's 11. Meek evana different 11 unte, you can comment down below. And the next thing, players to watch out for. Players to watch out for SRH, I think it's going to be Shami. Tomorrow afternoon match swing untadi, so I want to see how he performs. And from RR, it's Riyan Parag, captaincy for the first time. Chala young age lo, he can prove that he can be the future captain of the team in the first 3 matches. సో ఆ ప్రెషర్లోని అతని పర్ఫార్మెన్స్ ఎలా ఉంటుంది, క్యాప్టెన్సీ ఎలా ఉంటుందో చూడాలి రేపు. సో ఐ థింక్ దీస్ ఆర్ ద 2 players to watch out for. ప్రిడిక్షన్స్. సో ప్రిడిక్షన్స్ పరంగా చూస్తే SRH hasn't been a team which does well at the start of the tournament. Like last year first match ఓడిపోయారు, ఆ ముందు ఫస్ట్ మ్యాచ్ ఓడిపోయారు. ఐమ్ ప్రిటీ షూర్ ఆ ముందు ఫస్ట్ మ్యాచ్ ఓడిపోయారు. SRH ఎప్పుడు ఫస్ట్ మ్యాచెస్ విన్ అవ్వదు, కానీ ఇప్పుడు టీమ్ డిఫరెంట్. కానీ స్టేడియం కూడా వాళ్ళ హోమ్ గ్రౌండ్, కానీ ఐ డూ థింక్ ఆర్ఆర్ మైట్ హ్యావ్ అ స్లైట్ అడ్వాంటేజ్. అంటే their team looks a bit more prepared and settled than SRH. SRH సీజన్ ప్రోగ్రెస్ అయ్యేకొద్ది కొంచెం సెటిల్ అవుతారు అని నా ఒపీనియన్. సో గోనా బి ఆర్ఆర్ విన్నింగ్, బట్ I do think it's a pretty close match. I can be wrong. SRH రేపు వెళ్ళి 300 runs స్కోర్ చేసేస్తే I don't know. కానీ I think SRH is going to have a great season. RR and SRH both na top 4లో ఉన్నారు. You can check the my predictions, whole season's predictions on my podcast. RR and SRH ఈ both teams ని చాలా highly rate చేస్తా. Both are really batting heavy teams. కానీ I do think for the first match where SRH doesn't win first matches at all, I think it's gonna be RR, but it can be SRH as well. And if you think I'm wrong, if you think SRH is gonna win, do comment down below and do subscribe. ఇంకా ఇవాళ 7 o'clock మ్యాచ్ CSK MI మీద కూడా రివ్యూ ఉంటుంది, సో డూ చెక్ దట్ అవుట్ యాజ్ వెల్. అండ్ there will be more content like this. different స్పోర్ట్స్ కూడా చేస్తా, క్రికెట్, ఫార్ములా 1, ఫుట్బాల్, బాస్కెట్బాల్, అన్ని స్పోర్ట్స్ మీద పాడ్కాస్ట్స్ వస్తాయి, ఇలా రివ్యూస్ వస్తాయి, ఏంటి మిడ్ సీజన్ అనాలిసిస్ వస్తుంటాయి. సో ఎవ్రీథింగ్ రిలేటెడ్ టు స్పోర్ట్స్. So if you do like this video, do like the video, subscribe, and మీకు ఏమైనా చెప్పాలని ఉంటే comment down below. I'm gonna be reading all your comments. Thank you so much. Have a good day.